we have already started this chapter, right? Just one class has been done, right? So today is the second class on the chapter. What we remember from the previous discussion, organism and population, the discussions that we have already done in the class, first class was, we were talking about certain terms that were related with the word called as ecology. Ecology key hoy terms kisman, right? And as the name of the chapter, organism and population, we were talking about organism, we are talking about species, then population, community, right? So next we have talked also about certain types of biomes, examples of different biomes, etc. Right? এইখিনি আমি cover কৰিছো. Apart from that, what we said is, as far as the organism is concerned, the organism wherever in whichever habitat it is present, it is surrounded by biotic and abiotic factors. Ecology, biotic or abiotic factors associated with that particular organism we need to talk about, right? And I think you'll remember what we said is, in this chapter we are going to discuss the abiotic factors in details, right? Biotic factors in the next chapter, that is ecosystem. এইখিনি আমি already discuss কৰিছো, right? So abiotic factors আমি কিছুমান discuss কৰি আছিলো. For example, we have talked about certain factors like water, right? We have talked about air. We have started with light, right? Our light, so some of the points we have said about like solar constant, we have discussed something called as PAR, or photosensitive active radiations, albedo value. This was a topic of discussion in the last class. We are going to continue with that factor called as light. Light or আজি লিখিবা light generation. যেহেতু লিখিব নালাগে কারণ it's already there in the PDF. The only thing that you have to do is just to understand and see what the types of questions being asked from this part, right? So light generation in a lake. I think you can see the diagram. Ase no diagram to? PDF ase na hatot? Right? Hello, ma'am. Ma'am, আগৰ এটা PDF আছিল হেতু হয় 10 পেজৰ এটো আজি যে ইগিটা যে দিছে WhatsApp গ্ৰুপত এগিটাও কি ডাউনলোড কৰিম নেকি? আগৰটো ডাউনলোড কৰিছিলা? কৰিছিলো মেম। কৰিছিলা 10 পেজৰ নালাগে আজি। আসলে কি হৈছে বহুত দিন হৈ গ'ল তো, there was a huge gap, right? আৰু WhatsApp গ্ৰুপত কি হয় automatically delete হৈ যায়। That was the reason why it was forwarded again. যদি আগৰ PDF টো ডাউনলোড কৰিছে তেতিয়াহলে আৰু নালাগে। মেম ইয়াত 15 পেজ আছে আকৌ। নহয় আজি যোনটো দিছে আজি চোৱা দুটা PDF পঠাইছিলো আগতে, right? দুটা PDF হৈছে part 1 আৰু part 2। আজিৰ PDF টোত কি আছে part 1 part 2 combine কৰি পেলাই দিছে, সেইকাৰণে পেজবোৰ বেছি দিছে। Okay ma'am. Okay, so এতিয়া যিহেতু যাৰ যোনটো PDF আছে, you can see it from the portion that we have sent it today বা আগৰটোৱে। ডায়াগ্ৰামটো দেখিছা নাই? লাইট জেনেৰেশ্যন ইন লেক। Okay, please. আমাৰ অডিওটো diagram to PDF of basic clear ke diya tha, so let's not draw it again. So light generation of a lake.
So what we are going to study here is whenever we are talking about light and our water body, at a water body, either it could be a lake or it could be a pond, whatever it might be. But whenever we are talking about light, each and every section of the water body does not receive the same amount of sunlight. Right? So এইটোতো আমি জানো ন পানী এটা লেকৰ বা এটা water body যোনটো surface area আছে তাতে maximum কি হ'ব? That is the area which receives the maximum sunlight, right? And as you go deeper down, that কি হ'ব? The amount of light will keep on decreasing, and ultimately at the last তেনেকুৱা এটা area আছে য'ত নেকি light নাই. Right? So accordingly, we have certain terms. So when we talk about the zones in a lake, according to the availability of light, it has been divided into 4 zones, no? Littoral, limnatic, profundal, and benthic. Littoral, limnatic, profundal, and benthic. গোটেইকেইটাৰে কিছুমান informations দিয়া আছে. If you are talking about the first zone, that is littoral, no? Please look into the diagram. A first area kini, tamane kun kini precisely the bank, right? Eta a pondor ba eta lake or junto bank hoy, junto sides hoy, jod niki ami vegetations dekha pao, right? Grass bilak grow kore ba different types of vegetations grow kore. Hetu kami ki boli kau littoral. The shore or the bank of that lake or pond, that is called as the littoral zone. Specific informations about the littoral zone. Say etu eta enekwa zone jod niki tumar entire zone receives sunlight, right? So if you're talking about the side of a lake, no, vegetations dekha pao, grass bilak, and producer to grow korise. So obviously light to producers grow korise, right? So the first zone is a limnatic zone. Light is available up to the bottom of the zone. Producers are found throughout this zone. I think this requires no explanation. Get a light pipe on the shore, you get a lot of producers. Below to the littoral zone, what we have is the limnatic zone. Limnatic zone মানে কি? যোনখিনি জেগাত একদম ভালকে সানলাইট পৰিছে, right? পুরা এরিয়াটো য'ত সানলাইটটো ভালকে পৰিছে, the flat water body, that is what is called as the limnatic zone. এটা limnatic zone বুলি কোৱা লগে লগে upper part আৰু lower part, অকমান দুটা terms আছে. Limnatic zone কি দিয়া আছে? It is also called as the photic zone. Why is it called as such? Because it receives sunlight. Open water zone and open water zone, tamne limnatic zone is also called as open water zone. যোনখিনি পানী আমি দেখা পাওঁ, that is called as open water zone. ইয়াতে কি দিয়া আছে informations? Water very deep, oxygen and light decreases with depth. কিন্তু আমি জানো it's very GK type of questions, right? As we go down, obviously light to komi goi thakibo. Next, limnatic zone has been divided in 2 parts. Upper part, that is the euphotic, and inner part, that is the dysphotic. So entire A zone to dubhagot bhag korise. Upper part jod dike maximum sunlight pore, that is euphotic. Tatke okoman kom junkhini jegat pore, that is called as dysphotic, right? Dysphotic zone is also called as the twilight zone. Twilight buzi pao no? What is twilight? Dim light অকমান dim mixture যেটো সন্ধিয়া সন্ধিয়া, yes, একদম লাইট নাই বুলি ক'ব নোৱাৰা, লাইট নাই বুলি একদম আফটিক হৈ যাব না, একেবাৰে লাইট নাই, অকমান লাইট আছে, অকমান আন্ধাৰো হয়, that is what is called as dysphotic, or it is called as a twilight. So limnatic zone কি? যোনখিনি এৰিয়াত maximum sunlight পৰে, that is called as গোটেই এৰিয়াটোত limnatic. তাৰ ভিতৰতে limnatic এৰিয়াৰো upper strata বেছিকে পৰিব as compared to the lower strata. So upper strata is called as euphotic, তাতকে অকমান তলৰ লেয়াৰটোক আমি কি বুলি কম? Dysphotic or twilight zone. Upper part receives maximum sunlight. Obviously sunlight as যিহেতু producers আছে. Lower part is called as dysphotic, receives diffused sunlight. কম কেহে পাব light. Next to this zone, no, এইখিনিক যদি আমি limnatic কৰিছো ন, তাৰ তলৰ খিনি, this is called as the profundal zone, or it is also called as aphotic zone. And as the name suggests, aphotic, so obviously that light nathake. Light does not penetrate in this zone. So যদি light nathake, তেতিয়াহলে producers থাকিব জানো? Will you find the producers? Obviously no, because photosynthesis নহব, light
producers are not available, and by producers we are concerned only with the plants, right? Etule najaba je ketiaba dokon primary consumer bilako secondary consumer karone producer hoy, right? Concept to janune. Whenever we talk about the word called as producer, generally in common sense, what we understand, we are talking about the green plants. Tahatok june khai, tak ami ki ko primary consumer. Primary consumer june khai, tak ami ki ko secondary consumer. Now, this primary consumer could also be considered as a producer for the secondary consumer. Ekini ami ecosystem by that's ami pohim. As of now, by the word producers, we mean we are talking about the green plants. Jehetu light nai, that producers nai. Next, only consumers could be available. Producers nai, consumers asan nai. So ecology pohile tinta bostu etu ami pohibo lage. We have to talk about producers, consumers, and decomposers whenever we are talking about the ecosystem also, right? So producers nai, titale ki and by consumers, what we understand, we are talking about the different type of fish and marine creatures that are found here, right? Next, after this, jot we can light night tar ekdom as a benthic zone. It is the bottom zone, total darkness, aru yate ki na consumers farm, na ami producers farm, microorganisms will have maximum farm. I think you all know, whenever we are talking about decomposition kune kore, but decompose kune kore, microorganisms kune kore, and where does decomposition takes place? Right? Direct answer to the we have to be specific. Say, kihor decomposition are we talking about terrestrial or we are talking about aquatic? Whenever we are talking about terrestrial, not terrestrial condition, but land condition or decomposition on the top layer of the soil, right? But if you're talking about the aquatic area or if you're talking about the aquatic bodies, that organisms organisms will have moribo, so decomposition it is at the bottom of the water body, right? So microorganisms decomposition hoy. Right? So ultimately it is in this benthic area that you'll see the microorganisms. So this is all about the light factor. Light or jikita point porido, egita porido. Tar upor ki light zonation or question ki ahibo pare je microorganisms kuntu area pai ba profundal area light ase nai. Twilight area mane ki the maximum sunlight poa area to the zone to naam ki is always limnatic, and total darkness area to naam ki benthic. So these are the points that you have to study. Ecology jiman kita lesson ase no. This lesson seems to be very easy, and obviously it's easy, right? Take exam photosynthesis by respiration or reactions. It's almost like reading a book, but many questions comes from here. Not it is simple, but অকমান পঢ়িব লাগিব আৰু প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব। এবাৰো যদি কোনোবাই দেখিছে যোৱাকালি যোনখন নিজৰ পেপাৰ হৈ গৈছে ন, তাতে ইকোলজি বহুত কিটা কোৱেশ্চনছ আছে। ইটস ভেৰি সিম্পল, একো কমপ্লিকেটেড কোৱেশ্চনছ নাছিলে। কিন্তু ইকোলজি পোৰ্শন you cannot neglect, being very easy. Okay. Next is, after light, we need to talk about the next abiotic factor, that is temperature. Right? So temperature ecologically, it is the most important factor. Temperature variation affects the enzyme nutrients, etc. So eta jegat, eta particular habitat, kenikwa dhৰণৰ vegetations grow koribo, kenikwa dhৰণৰ organisms thakibo, depends on what? Depends on the environmental condition of that area. And when we talk about environmental conditions, we are talking about the abiotic factors associated with the habitat. I mean, light, temperature, humidity, various types of organisms that grow koribo. Out of all the abiotic factors, the major factor that decides the vegetation of a particular area, that decides which type of organisms in a particular area is temperature. So out of all the abiotic factors, major role play kore temperature, and based on temperature, vegetations black we will see in a particular habitat. Next, swap. Based on thermal tolerance, no, eta organism kiman temperature tolerate koribo pare. We again have those two words that we have discussed in the last class, steno aru uri. No? We were talking about stenohaline and urihaline. Now we are talking about stenothermal aru urithermal. Eta habitat ase, habitat to organisms organisms bilakor range of tolerance kenekwa, right? Tahate
both they have a wider range of tolerance or they have a narrow range of tolerance. Narrow range of tolerance কেতিয়া হ'ব যেতিয়া সেই জেগাটো temperature throughout the year constant থাকে, right? আৰু wider range of tolerance কেতিয়া হ'ব যেতিয়া সেই temperature টো vary কৰে বা there are changes in the environmental condition. For example, to make it more clear, if you are talking about the polar areas, no, polar areas বিলাকত কি হয় throughout the year তাহাঁতৰ temperature একেই থাকে, right? এনেকুৱাটো নহয় যে হঠাতে বেছি গৰম হৈ গ'ল as compared to the area in the plains. আমাৰ এটা for example in the place that we live, no, আমাৰ ইয়াত কি হয় temperature টো change হৈ থাকে, আজি যদি ঠাণ্ডা হয় কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ গৰম হ'ব, কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ অকমান sober হ'ব, rainy হ'ব, etc. etc. But if you're talking about the polar areas, what we say is the temperature remains almost constant. আৰু তাতে যোনবিলাক organisms থাকিলে they are habituated, they are adapted to that environmental condition. তাহাঁতে সেই constant সেই temperature টোতে থাকিবলৈ they are adapted. All of a sudden যদি সেই polar areas of temperature change হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব organisms বিলাক maximum মৰি যাব. Why? Because throughout the year তাহাঁতে এটা temperature তে জীয়াই থাকিব শিকিলে. So this is what is called as having a narrow range of tolerance. And what could be the best example? Polar bear could be a best example of narrow range of tolerance in the polar region. Is the concept clear? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, ma'am, কালি যে নিট হৈছিল মেম তাৰ পেপাৰ কিটা মেম ফৰৱাৰ্ড দিব পাৰিব নি মেম চোৱা নাই যদি আছে মানে তাকে স্যার কৈ দিবা তাকে স্যারক এটা মেসেজ দি দিবাচোন ওকে তাহলে একটা আইডিয়া পাবা তো ওকে আনের হ্যাঁ চাইছিলো পেপার ইজি আছিলে একদম ইজি আছিলে কোশ্চেনটো তো ডাইরেক্ট কোশ্চেন আহিছে ফার্স্ট ইয়াৰৰ কোশ্চেন কিটা দেখিছা সেল টেলৰ yes এস ma'am ফেজত কি হয় রাইট Yes, ma'am. এস ফেজত কি হয় কুইশন সেন্টার কি সেন্ট্রোমের কোড রেপ্লিকেট হয় সেলৰ পেটা কোশ্চেন আহিছে yes প্ল্যান ma'am কিংডমৰ পৰা কোশ্চেন আহিছে ইন্টারেস্টিংলি ট্রান্সপোর্ট অফ প্ল্যান্টছৰ পৰা কোশ্চেন আহিছে যোনটো নেকি চ্যাপ্টাৰ আমি জাস্ট নপঢ়িলেও হয় বুলি we generally neglect no ইমান বছৰ ট্রান্সপোর্ট অফ প্ল্যান্টছটো একদম নেগলেক্টে কৰিছে নাহাই নাছিল এবাৰ আহি গ'ল এটা কোশ্চেন বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনৰ কোশ্চেন মানে প্ৰত্যেকটা লেসন কিন্তু টাচ কৰিছে এবাৰ লিভিং ওয়ার্ল্ডৰ কোশ্চেন আহিছে লিভিং Yes, ওয়ার্ল্ডৰ ma'am. কোশ্চেন আহিছে কি আহিছিল এক্স্যাক্টলি এট দিস মোমেন্ট আই ফরগট housefly কিবা yes muscidae হা family হা 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 muscidae family হা তাৰ আহিলে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন প্ল্যান্ট কিংডম কেৰাজিনৰ কোশ্চেন আহিছে yes no ma'am আমি পঢ়িছিল ন সাইকোকলয়েডস এন্ড অল সো বটে পোরশনটো জুনে পাইছাটো খুব ভালে কথা দোজ হু ডিড নট গেট সাৰকৰ এটা মেসেজ কৰা যদি সাৰে দিব পাৰিলে তো খুবেই ভাল যদি নোৱাৰে কিবা বেলেগ সোর্সৰ পৰা যদি পেপাৰখন পোৱা প্লিজ গো থ্ৰু ইট ওকে ইউ উইল হ্যাভ আ কনফিডেন্স পাৰিবা সব পাৰিবা কাৰণ ক্লাছত কি কিনে ডাইৰেক্ট আহিছে ঠিক আছে ম্যাথটা ফলোইং এটা ফলোইং নাহে এবাৰ ফার্স্ট টাইম ম্যাথটা ফলোইং আহিছে yes ma'am আৰু ম্যাথটা ফলোইংৰ অপশনস কেনেকে আহিছে মানে ইটস লাইক সাপোজ এনেকা এটা হ্যাঁ ম্যাথটা ফলোইংত কনফিউশনস নাই মানে তুমি এটা অপশন চালে গম পাবা বাকি কিটা মিলাব দৰকাৰে নাই yes ma'am যেনেকে রাইজোবিয়ামৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আহিছে রাইজোবিয়াম ইজ এ সিম্বায়টিক এসোসিয়েশন বাকি কিটা মিলাব দৰকাৰে নাই আৰু আনসাৰটো তেনেকে দি থৈছে ইট ওয়াজ ভেরি সিম্পল I don't have any idea regarding physics and chemistry. Physics comparatively অকমান টান আহিছে বুলি কৈছে নাজানো I don't know. yes Totally no idea. কেনেকুৱা আছিল physics? last year অলপ টান আছিলে অকমান টান chemistry was good. Chemistry was good না? yes ma'am moderate chemistry Right. Okay, চোৱা the aim is meet. সবতছে easy পেপাৰখন যদি biology আহে আৰু কি লাগে হয়নে তেতিয়াহ'লে physics কিন্তু অকমান টান হ'লেও প্ৰবলেম নাই কাৰণ বায়ত আমি স্কোৰ কৰিলোৱে ন Yes, ma'am. biology বিৰাট ভালকে পঢ়া each and every time right মানে okay you have a time দিবলৈ সময় আছে তোমালোকৰ but even then সদায় কি কৰিবা এই নোটস খিনিটো পঢ়িলা কিন্তু এনসিআৰটি বুকখন মানে জাস্ট ৰাত্তা মাৰো আজি বোলে মোৰ 10 বাৰ ৰিভিশন হ'ল একো নহয় কালি 20 বাৰ কৰি দিবা একো নাই কৰি থাকা
আৰু লাষ্ট মোমেন্টত যেতিয়া পৰীক্ষালৈ যাবা নহয় ইট ইজ দ্য এনচিআৰটি বুক নট মাই নোটছ মোৰ নোটছ নপঢ়িবা আৰু গোটেই বছৰটো পঢ়িলা নহয় হয় ন কনচেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ কৰিলা নহয় পিছত লাষ্ট মোমেন্ট ধৰা কালি নিট আজি পঢ়িম বা পৰহিলে দুদিন আছে এই দুদিনত আমি নোটছখিনি পঢ়ি মুখস্থ কৰিব সময় নাই এনচিআৰটি খন পঢ়ি তাতে আহিব কুৱেশ্যনছ টুইষ্ট কৰি দিলে অলৰেডিটো আমাৰ নোটছ বিলাক আছে হয়নে যোনে মানে যাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাইছে আই থিংক এটলিষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰ্চনটো গম পাইছা ন তোমালোকে পঢ়াৰ ভিতৰতে আছে Yes, ma'am. পঢ়াৰ ভিতৰত আছে ন এটা কুৱেশ্যন অকমান কনফিউজিং দিছিলে নেকি এক্সেক্টলি মই পাহৰিলো ওকে উইল ডিসকাস লেটাৰ ওকে কাম বেক টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা কিছুমান টাৰ্মছ আছে মেগাথাৰ্মছ মেছোথাৰ্মছ এক্সপ্লেনেশ্যন নালাগে চোৱাচোন বুজি পাইছা নাই লেটছ নট ৱেষ্ট টাইম এই টাৰ্মছ বিলাকৰ পৰা চোৱা টেম্পাৰেচাৰ পৰ্চনত কি ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈ আছো ষ্টেনথৰ্মেল ইউৰিথাৰ্মেল অবভিয়াছলি সেইটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্ট দা এটা জেগাৰ হেবিটেটৰ সবতছে ডাঙৰ ইনফ্লুয়েন্স কাৰ থাকে ইট ইজ অলৱেজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ দ্যাট হ্যাজ এ ইনফ্লুয়েন্স অফ গ্ৰেটেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ভেজিটেশন সেকেন্ড পইণ্ট থাৰ্ড পইণ্ট ইজ জাষ্ট টাৰ্ন দ্য পিডিএফ এক্টোথাৰ্মেল দুটামান ৱৰ্ডছ পাবা এণ্ডোথাৰ্মেল আৰু এক্টোথাৰ্মেল ঠিক আছে কোল্ড ব্লাডেড আৰু ৱাৰ্ম ব্লাডেড কোল্ড ব্লাডেডৰ আৰু এটা নাম আছে পলকেলোথাৰ্মেল এই ৱৰ্ডছ কেইটা এই বস্তুখিনি বুজি পাইছা নে নাই চোৱা এক্টোথাৰ্মেল এনিমেলছ আৰ কল্ড এজ পলকেলোথাৰ্মেল মানে কি কোল্ড ব্লাডেড আৰু কোল্ড ব্লাডেড বিলাকৰ কি হয় দে আৰ অলসো কল্ড এজ আৰু এটা টাৰ্ম দিছো দে আৰ কল্ড এজ এক্টোথাৰ্মেল দুটাই বস্তু কোল্ড ব্লাডেড ওয়ার্ম ব্লাডেড কোল্ড ব্লাডেড কি করে অ্যাকর্ডিং টু টেম্পারেচার অর অ্যাকর্ডিং টু এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয় ওয়ার্ম ব্লাডেড বিলাকে চেঞ্জ হয়ে না থাকে তাহাঁতৰ এটা ফিক্স থাকে they maintain balance and the balance is called as homeostasis right so ectothermal বিলাক কি it is cold blooded generally কোনবিলাক plants right আৰু endothermal homeostasis wordটো মনত ৰাখিবা কিবা বুজি পোৱা নাই নেকি এই দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ টার্মস মনত ৰাখিবা হা গোটেইকেইটা টার্মস ডেফিনেশন ইমান নপঢ়িলেও হ'ব নেক্সট certain rules associated with the temperature factor কালি ইয়াৰ ওপৰতো এটা কোৱেশ্চন আহিছে এলেনছ ৰুলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছে ৰাইট সো বাৰ্গছমেন ৰুল আৰু এলেনছ ৰুল প্ৰায় আহি থাকে এই দুটা ৰুল পঢ়াচোন what does Bergman's rule tell? It tells us warm-blooded animals like birds, mammals, etc. have larger body size in colder climate than in hotter areas. Iman complicated ke pohiboi nalage. What do you remember? If you compare two dogs, one dog of the plain and one dog of the hills, fluffy kuntu hobo, hokot kuntu besike hobo. Thanda jega. Right? So, thanda organisms bilak, kunbilak organisms, warm-blooded organisms bilakor body size to dangor hoy. ইয়াৰ পৰা question কি আহে the Boltzmann rule is related with খালি এটা word মনত ৰাখিবা body size. Is the point clear? So বহুত বিলাক rules যদি দি দিয়ে body size word to দেখিলে you have to remember Bergman's rule. Similarly, the next one that is Allen's rule. Allen rule বুলি কোৱাৰ লগে লগে the word you will remember is extremities. You can remember ears, tails, etc. বাকি প্যাৰাগ্ৰাফটো মুখস্থ নকৰিলে হ'ব মানে from MCQ point of view obviously দেই not from your board's point of view board's to tumar definition ahibo kitu entrance point of view Boltzmann rule body size Allen's rule extremities right tahator ki thakibo ears tails jiman bo bahir thaka organs ase ebilak size to koru hobo kihor karone jiman organ to koru hobo himane heat loss to kom hobo together with Allen's rule no সাইডত অকমান লিখি লোৱাচোন কিবা এটা বস্তু আৰু এটা ৰুল আছে সো বাৰ্গমেন ৰুলৰ বডি সাইজ আন্ডাৰলাইন কৰা এলেনছ ৰুলৰ এক্সট্ৰিমিটি বা লেগ টেইল মাউথ আন্ডাৰলাইন কৰা আৰু এটা আছে জৰ্ডানছ ৰুল ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু কেতিয়াবা আহিব পাৰে what does it say Jordan's rule generally was given for fishes
Right? If fishes were to use for body size of Godmaneও কৈছিলে কিন্তু specifically about fishes কোনে কৈছিলে Jordan. Right? Next, again when we are talking about temperature we have to talk something called the thermoperiodicity. Thermoperiodicity কি হয়? It is the response of living organisms to regular changes in temperature. Temperature change or কাৰণে organism to কি change হয়, right? So তাতে দিয়া আছে it is diurnal আৰু seasonal, day and night. Day হলে কিছুমান organisms কিবা এটা কাম কৰিব, night হলে কিছুমান organisms কিবা এটা কাম কৰিব. So the activity of the organism depends on whether it is the day condition or it is the light condition. ঠিক তেনেকে কিছুমান organisms seasonal activities ও কৰে, right? এটা particular seasons of egg lay কৰিব, এটা particular season of নকৰে, বা এটা particular season the flower will bloom, right? These are called as seasonal activities. Actually it depends on what? It depends on এটা particular season of যে egg lay কৰে বা এটা particular season of যে flower to bloom কৰে. It's based on what? It is based on the biotic factor or tahator ki requirement, light requirement kiman, temperature requirement kiman, right? Thermoperiodicity, photoperiodic, photoperiodism. I think you have read photoperiodism, short day plants, long day plants, right? So accordingly, so we have two words, diurnal or seasonal. Ma'am, Explanation to the aspect. Ma'am, Jordan's rule je kole etu low temperature fish or size to large hobo na hoitu. Body size as well. So body size or kotha Bergman's rule to koise. Our body size or Jordan's rule koise. It is specifically fishes word to dia thakibo je Jordan rule of profession. Okay. Clear? Yes, ma'am. So it is actually about the rules. Next, ako jeta temperature porisa, the relation or we have something the relation of temperature and water bodies. I mean, jeneke light and water bodies or light donation porilo no. Thik jeneke temperature water bodies o poribo lage, that is called as thermal stratification. Again, as the name suggests, what we understand, so whenever we are talking about a water body and temperature of that water, hey, water jiman kini ase no, on eta jiman water ase, protekto layer ki hoy temperature eke na thake. Upper layer as compared to the deeper layer, temperature variation hoy, and this is what is called as thermal stratification. According to that, or according to temperature availability, তিনটা জোন আছে, epilimnion, metalimnion আৰু hypolimnion. Epilimnion কি? It is the upper strata, highest dissolved oxygen থাকিব, এইকিটা point আমি will study, right? Exposed maximum to solar radiation. অলপ আগতে কৈছে ওপৰৰ লেয়াৰটোত maximum light পৰিব, তো obviously বেছিকে সবতছে গৰম কোনটো এৰিয়া হৈ থাকে সেইটোৱে. Next metalimnion, that is the middle strata, transition zone. Thermocline metalimnion iman important নহয়, খালি তিনটা word e মনত ৰাখিবা, epi, meta আৰু hypo. Next, the lower layer or the lowest layer is called as hypolimnion, right? It is the lowest strata. Water always cool, right? So jeti eta water body hoy, he water body to oporot pani kini gorom thakibo because of light. As we go down, okoman komi jabo, light oru eta katha ase, right? As compared to the upper strata, comparatively কম হ'ব. If you are talking about the bottom of a water body, একদম তলত, সেই তলত য'ত নেকি লাইট একেবাৰে available নহয়, সেই তাত থকা পানীখিনি টেম্পাৰেচাৰ কি হ'ব? বিৰাট বেছি ঠাণ্ডা হ'ব নে ইমান বেছি বা ফ্ৰিজ নহয়? ফ্ৰিজ হৈ যায় নেকি? বুজি পাইছানে? আমাৰ ঘৰত যদি কুঁৱা চোৱা আছে, উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ন? একদম তলৰ পৰা যেতিয়া পানীটো আনো, সেই পানীটো কম্পেৰেটিভলি গৰম, হয় নহয়? কুয়া বা আছে নে নাই আৰু নকুয়া, যাৰ কুয়া আছে ন তেওঁ তাহাঁতে জানে, মানে কি হয় ঠাণ্ডা দিনত নৰ্মেল টেপৰ পানীতকে it is always advisable to take out a bucket of water from the well, কাৰণ তাৰ পানীখিনি কুহুমীয়া গৰম হৈ থাকে. So what I want to say is, whenever we are talking about a water body and the lowest
strata of the water body য'ত নেকি লাইট একেবাৰে নপৰে that does not mean যে তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো একদম ফ্ৰিজিং হ'ব কেতিয়াও ফ্ৰিজিং হৈ নাথাকে কেতিয়াও বৰফ হৈ নাথাকে কিহৰ কাৰণে ফ্ৰিজিং হৈ নাথাকে অকমান অকমান গৰম কুহুমীয়া কিয় হৈ থাকে লাইটটো নপৰে তথাপি কিয় গৰম হৈ থাকে because of that temperature of the earth right মাটিৰ যিটো গৰম সেই পানীটোৰ লগত থাকে এই কাৰণে কি হয় গৰম হৈ থাকে নেন বাকিখিনি আৰু নিজে পঢ়িবা একো নাই তাতে বুজাবলে okay so temperature point লৈকে কিবা ডাউটছ আছিল নেকি তোমাৰ কি পিডিএফ বিলাক লিখিছা নাই নে সব মোবাইলতে আছে সেকেন্ড পার্টটো হোৱা নাই মেম সেকেন্ড পাৰ্টটো হোৱা নাই কিমান দিন আগতে দিলো কি হ'ল সেকেন্ড পার্টটো ডাউনলোডে কৰা নাই মেম এতিয়া আকৌ ডাউনলোড কৰিছো গমে পোৱা নাছিল অ আগৰটো গমেই পোৱা নাছিলা মই 10 পেজ কৰি থৈছো মেম ঠিক এতিয়া আছে গম পালে সেকেন্ড পাৰ্ট 15 পেজ আছে 15 পেজ আৰু আছে এতিয়া গম পাইছো গোটেইখিনি অ কাৰণ এইবাৰ সেকেন্ড পিডিএফ যোনটো দিছে আজি দিয়াটো নহয় আমি আগতে দুটা পিডিএফ দিছো আজি সেই দুটা কম্বাইন কৰি পেলাই দিছো ন তো ফাৰ্স্ট পিডিএফ টোত কম পেজ আছে সেকেন্ড পিডিএফ টোত বহুত পেজ আছে কাৰণ Yes, বেছি ma'am. সময় ওয়েস্ট কৰিটো লাভ নাই ন দেयर ইজ নো পইণ্ট অফ ৰাইটিং ইট ডাউন আমি যেটো মেথডত পঢ়াই আছো নহয় সো পজিটিভ নেগেটিভ সব মেথডত থাকে yes or no you cannot say that this is the best or that was the best then you write each and every word positive negative দুইটাতে থাকিব the main aim is maximum information আমি ল'ব লাগিব and you have less time right so এইটো কি হৈছে যে আমাৰ লিখাৰ যিটো হেৰি সেইটো হোৱা নাই right সেইকাৰণে proper class নালাগে আমি আগৰ পৰা যোনটো practice কৰি আহিছো যে each and every word we use write it down right কিন্তু this method is saving our time right so once we complete the course আমি MCQs কৰিব পাৰিম question paper revision কৰিব পাৰিম doubts clearance কৰিব পাৰিম right okay so temperature the next abiotic factor is soil soil is a huge course বহুত বেছি information আছে আৰু soilৰ questions ও আহে soilot আমি বহুত types of soil water soil particles mineral matter soil profile গোটেইখিনি included হৈ আছে ঠিক আছে এটা এটাকে যাম তুমি first page soilৰ এইখিনি চোৱা water soil earth's uppermost crust study of soil is called as pedology word to মনত ৰাখিবা composition of a soil composed of 5 components right 2 solid component 2 non solid আৰু এটা component that is called organic ইয়াৰ ভিতৰত important কি properties of different components okay properties of different components mark কৰিবা হেটো ওপৰত question আহে mineral matters কিমান আছে organic matter কিমান আছে air আৰু water soil বুলি কলে obviously soilত organic inorganic air water থাকিব percentage কিমান আছে important next if you talk about mineral matter derived from underlying rock এইটো আমি জানো ন soil কেনেকে ফৰ্ম কৰিছে এটা ৰক ব্ৰেক কৰি পেলাই soil ফৰ্ম কৰিছে প্ৰসেসটো কি বুলি কয় withering right withering কেনেকে হ'ব পাৰে physical methodতো হ'ব পাৰে biologically হ'ব পাৰে biological withering ৰ লগত কোন associated lichens are associated right এটা কিবা doubt আছে নেকি? Okay. When we are discussing soil, আৰু এটা বস্তু পঢ়িব লাগে soil water. Soil water আমি already discuss কৰিছো transport in plants মনত আছে নে? yes We ma'am know soil contains water, right? yes ma'am Soil water কিমান types of? How many types? 5 types, right? তাৰ ভিতৰতে plants এ কোনটো water absorb কৰে? বেলেগ water থাকে কোনটো soil কোনটো type of water is absorbed by the plants take in water from the soil that water is called as কি বুলি কয় অকমান পাহৰিছা নেকি there is certain words called as gravitational water hygroscopic water
runaway water, chemically combined water, and capillary water. অকমান মনত পৰিছে? So if you are talking about absorption, plants always take in capillary water. এই portion টো মনত ৰাখিবা। মই লিখি দিয়া নাই, it is in the video lecture that is going to be forwarded. So এইখিনি ক'বাত লিখি ল'বা হা, soil water part টো পঢ়িব লাগিব। তাৰ ভিতৰত এটা sentence important, capillary water is the water that is absorbed by the plant. বাকি rest of the water unavailable to the plant. আমি কিছুমান words পঢ়িছিলো, hollard, eckhart আৰু chessard. First year portion of right? ক'বাত লিখি লৈছে, soil water চাব লাগিব। Next, we have something called as the soil profile. What is the soil profile? So, soil বুলি ক'লে we understand is the upper crust of the earth. If you keep on digging the soil, খান্দিলে আমি কি দেখা পাম যে the upper crust আৰু as we go deeper down, exactly same নহয়। Difference হৈ থাকে। Upper soil টো যিমান যেনেকুৱা হ'ব, তাতকে lower soil তাকো বেলেগ আৰু বেলেগ। So, এনেকুৱা different strata দেখা পাওঁ। And this ultimately forms the soil profile. Eta soil profile has been divided into certain horizons. কিছুমান strata divide কৰিছে। যেনেকে A horizon, সবতছে ওপৰত থকা soil খিনিক আমি A horizon কৈছো। তাৰ তলত B, তাৰ তলত C, and finally we have the last horizon that is D. ওপৰৰ লেয়াৰটোত কি থাকিব? Soil থাকিব, আমি normal soil যোনটো দেখা পাওঁ। আৰু একদম তলৰ লেয়াৰটো that is called as the D horizon, it's nothing but the parent bedrock. Right? একদম rocks বিলাক থকা যোনটো layer that is called as the D horizon. Now, what you need to study is soil profile মানে কি? The definition obviously ইয়াত দিয়া আছে। এটা পুৰা complete soilত কেইটা horizon থাকে? 4টা horizon থাকে, right? তাৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা horizonৰ অকমান important point. Important point কি? If you are talking about A horizon, you have to remember two words. One is litter and the second is humus. Litter মানে কি? What is litter? Plants বিলাক যেটা শুকাই যাব বা মৰি যাব বা dead organism, dead parts, twigs, fallen leaves, এইবিলাক ক'ত পৰিবা? Uppermost পৰিব নপৰে? Uppermost পৰি পেলাই সেইখিনি decomposition হ'ব, that is what is called as litter. So decomposition on the topsoil, that is in the A horizon. A horizon is the upper layer. Litter মানে dead remains of the plant and animal bodies. ক'ত থাকিব? একদম A horizon upper layer. Next, decomposition যিহেতু A horizon হয়, after that what is formed is something called as humus. I think you have heard the word called as humification. শুনিছানে? So ultimately what you need to remember is A horizon, the letters called as litter or humus. Below that A horizon, you have the B horizon. B horizon or ki monot rakhiba, the mineral accumulation, maximum mineral deposition for the B horizon. So specific characteristic of B horizon, baki to ami information say it is one point that is very important. A horizon or ki litter or humus. B horizon or ki mineral accumulation. Coming below B horizon, that is C. C horizon or monot rakhiba water table. Water table mane পানী আছে নে নাই জেগাটোত এটা particular depth লকে খান্দিব লাগিব তেতিয়াহে গম পাবা পানী আছে নে নাই সো কোনটো depth লকে খান্দিবা অকল A horizon টো খান্দি থলে হ'ব নেকি নহয় so whether water is available or not কোনে denote কৰে C horizon so water table indicates কোনে কৰে it is the C horizon right so these are the three important points about the three horizons D horizon ৰ ওপৰত একো ইমান important নাই soil profile to এক সেকেন্ড পঢ়া আৰু সোৱা কিবা ডাউট আছে নেকি Ma'am. It's clear no Ma'am. yeah Ma'am apni soiler part pa kunkhini likhibo kole apni jena video to sai kiba soiler part pa kiba likhibo kole ma'am soilor মই কৈছো হেৰি তোমাৰ soil water পাৰ্টটো কোৱা সাইডতে অকমান লিখি থৈ দিয়া soil water বুলি transport and plants এই চ্যাপ্টাৰটো কৰিছা নহয় তাতে soil water মোৰ নোটছত পুৰা ডিটেইলছত দিয়া আছে ঠিক আছে so details study soil water transport and plants পৰা কৰিবা
from entrance point of view, soil water এটাই maximum question আহে যে soilত থাকা 5 types of water ভিতৰত the type of water that is absorbed by the plants, capillary water. Right? Okay, ma'am. So soil water বুলি লিখি পেলাই capillary water লিখা dash দিবা available to plants লিখিবা তাৰপিছত তিনটা word লিখি থৈ দিয়া holard, thresard আৰু ecard information transferred in plants of plants. Yes, ma'am. Okay. So that was about the soil profile. Any word that you did not understand? Question ahe at a proper soil or the complete soil keita horizon thake. So it has 4 horizons. So 4 word to monot rakhibo lagibo. Next this one terms dia ase. Complete soil, a soil having all the 4 horizons is called as complete soil. You have a word called as humification, addition of organic matter or humus is called as humification. Question hai humification kot hoy in the A horizon. Humus or information dia ase reservoir of nutrients. Jote humus besi thake hetie soil thai boli ami consider koru. Duta term ase alluviation aru illuviation. Important mark kori thoi dia direct definition of question ahe. What is illuviation and what is alluviation? Alluviation ki washing down of materials from the upper strata. Upper layer to decomposition hole. A decomposed hole bar pisot junkini organic substance ba junkini important bostu. Hey bostu kini along with the rain water ki kore percolates down. Ete tolle gusi gol. কারণ আমি কি কৈছো বি হৰাইজনত maximum mineral deposition হয় ন এই ওপৰৰ পৰা যে তললে পানীটো গুছি গল মানে along with the organic substances না তাক আমি কি বুলি কওঁ the process is called as alluviation আৰু alluviation কি deposition of the washed down materials in the down strata বি হৰাইজনত deposit হল এই processটো কি ILLU ওপৰৰ পৰা যে তললে সোমাই গল along with water that is ELLU. So, hegita important chapter question ahise. Next, come to the next thing that is mineral matter. Yar pora question ahise mineral matter ki question ahise the size. ঠিক আছে? So size to important baki to explain koribo laga ekue nai. So size kini saba gravel boli kole kuntu size hole ami gravel boli kom kuntu size hole ami sand kom. The size ha এলুভিয়েশনটো মানে কি বৰষুণ দিলে কি মেটেৰিয়েলছ বোৰ তললৈ আহে হেতু বুজাইছে ন along with the water percolation. ওকে ম্যাম আর ডিপোজিশনটো ম্যাম এলুভিয়েশনটো এলুভিয়েশনৰ আগতে হয় ন washing away process to একে ultimately তললে গৈ পেলাই কোপাটো ডিপোজিট হ'ব লাগিব ন কোনবা এটা লেয়াৰত এই ডিপোজিশন হোৱা প্ৰসেসটো এটা বুলি কয় আৰু কেয়াৰিং away প্ৰসেসটো এটা বুলি কয় ওকে ম্যাম so তাৰে ডেফিনিশন কিটা চাবা next mineral matter obviously size কি চাম size of gravel size of sand তাৰপিছত okay sand you have to talk about coarse aeration good ne bad এইবিলাক তো general আমি জানো silt ওপৰত question আহে fine pores size কিমান আৰু maximum water holding capacity কাৰ থাকে obviously clay size আৰু water holding capacity maximum air ক'ত থাকে in sand important খিনি mark কৰি যাবা হা ইয়াতে বুজাবলে একো নাই next is soil types ৰ ওপৰতো question আহে soil types of question ahe keneke if suppose you are talking about black soil this is something that you often hear no out of all the soils black soil is something very often so question ahibo pare black soil ot kenuka dhoroner vegetations grow kore thik teneke red soil ot kenuka dhoroner vegetation grow kore so vegetation part is important so red soil is called as acidic rich in ki egita minerals ami porim deficient in also called as laterite soil aru supports the type of vegetation. Erica nut grow kore.
Ohomor soil to key soil people. Obviously, it is red soil. Next, black soil. Black soil will call it to cotton. The first thing that comes to our mind. Terai or barber soil. Mostly colluvial. It's a colluvial word to key. Alluvial word to sake hunisa. Alluvial soil. Right? We have something called as colluvial also. What is alluvial? What is colluvial? Solot diya ase swa. When we talk about soil, types of soil depending on the method of transporting agent, the soil to eta jegar pura antu jegale kune transfer korise ba kune transport korise. Eta ekon river or usorot jundrak soil ei soil kinik ami ki buli ko alluvial. Alluvial soil ki the soil particles that is carried away with the water is called as alluvial. Not necessarily সদায় soil particles বিলাক water carry koribo. Beleg agent to carry koribo pare. So accordingly, we have the names. So if it is transported by water, it is called as alluvial. If it is transported due to gravity, that is called as colluvial. Transported by glaciers, that is called as glacial. Or transported by wind, it is called as eolite. Next, soil texture. Kundu type of soil কেনেকুৱা ধৰণৰ minerals পাম, right? Air বেছি, porous নে non-porous, water holding capacity কাৰ বেছি, the same information. Sandy soil, clay soil, loam soil, right? ইয়াতে question আহে, water holding capacity কাৰ বেছি, clay soil, out of the soil, best for agriculture, loam soil. দুটা word আছে zonal আৰু azonal. A soil having a proper soil profile আৰু a soil devoid of soil. Not necessary তুমি যেতিয়া মাটিখিনি খান্দা গোটেই জেগাতে যে তুমি এই চাৰিটা distinct layer পাবা, not necessary, right? It depends on the deposition also. For example, তুমি যদি alluvial soil কথা কোৱা, right? Alluvial is also a type of soil. ক'ত পাম? On the river banks. Hey, river bank তুমি যদি dump কৰা ন, তেতিয়া তুমি সেই soil খিনি পুৰা চাৰিটা horizon দেখা নোপোৱা। কিয় দেখা নাপাও? Because it keeps on getting transported from one place to another. Settle হ'ব লাগিব, time হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি layers বিলাক দেখা পাবা। যদি continuously transport হৈ আছে, then obviously that soil profile will not show all the horizons. And such type of a soil is called as azonal soil. So, we have talked about the different abiotic factors that are associated with a particular organism. Right? Organism, we have to talk about the abiotic factors. Protective abiotic factors, point important from examination point of view. This is something that we have marked. Next is, we are going towards the next portion of the lesson. At a particular habitat, যদি গোটেই environmental conditions for proper থাকে, তেতিয়াহলে কি হ'ব? সেই particular organism to তাত grow কৰিব, right? Or it will adapt itself to that particular environment. কিন্তু adverse conditions of কি কৰিব organisms বিলাকে, right? এটা particular habitat organism থাকিব, organism to নাথাকে, কি বুজি পাব? যদি থাকে, কেনেকে থাকিব? Changing the environment, নে maintaining balance. বুজি পাইছা নে বস্তুটো? Next part we are talking about that role of the organism. We are thinking of an area, at a particular area that organisms আছে. Organisms are abiotic factors বিলাক related হৈ আছে. যদি abiotic factors বিলাক proper হৈ থাকে, suitable হৈ থাকে, সেই organism টো তাত থাকিব, grow কৰিব. সেই grow কৰিব লাগিলেও তাৰ কিছুমান adaptations থাকিব লাগিব, right? যদি environmental conditions suitable নহয়, তেতিয়াহলে তাহাতে কিবা এটা কৰিব লাগিব, they have to respond to the environmental conditions, right? Respond কৰোতে যদি they could respond, they will stay back. If they fail to respond, তাহাতে কি কৰিব? They will move away from that area. And those organisms genetically সেই habitat থাকিলে কেনেকে থাকিব? They have to either maintain a balance or they have to change according to the environment. So this is a portion that we are going to learn now. Response to abiotic factors. And whenever we talk about response, we start the lecture
the word called as tolerance. তুমি সেই particular habit tolerate কৰিব লাগিব, environmental conditions খিনি tolerate কৰিব পাৰিব লাগিব. যদি নোৱাৰা তুমিতো থাকিবও নোৱাৰা ন সেইটো জেগাত, right? So we have a law of tolerance. Law of tolerance was given by Shelford, তলত লিখা আছে. For every environmental factor, a species has a range of tolerance with minimum and maximum limit. The concept is called as law of tolerance. Minimum tolerance কিমান কৰিম, maximum tolerance. ইমানখিনি ঠাণ্ডালৈকে আমি থাকিব পাৰিম, ইমানখিনি গৰমলৈকে আমি থাকিব পাৰিম. So কিমান এটা factor, either it is light or it is temperature or it is wind, whatever. চবৰে আমাৰ tolerance level to minimum আৰু maximum divide কৰি দিছে, and this is what is called as the law of tolerance. Concept of optimum. What is optimum? So within this range, no? Eta side minimum ase, eta side maximum ase. Hey, gute range to best timing to best suitable period to best suitable factor to best suitable condition to tak ami ki boli kom optimum. Living organisms cope with stressful condition. Ami tolerate korilu, ami thaki golu. ঠিক আছে, all of a sudden environmental condition to harsh হৈ গল, but unfavorable condition হল, তেতিয়া কি কৰিব? Living organisms cope with stressful conditions by one of the following method. প্ৰথমতে যিকোনো এটা organisme গুচি নাযায়, ঠিক আছে, প্ৰথমতে তাহাঁতে নিজকে নিজে এডাপ্ট কৰিবলৈ stressful conditions বিলাক solve কৰিব বিচাৰিব. So coping with adverse conditions, we have to talk about two things. Hey, the environmental conditions of unfavorable whole, was it for a longer period or was it for a shorter duration? If it is shorter duration of karne unfavorable hoise, then the organism will do certain things. If it is longer period of karne unfavorable hoise, tahate beleg kam koribo. So accordingly, we have to talk about three factors, that is regulate, conform, migrate, and suspend. Eta organism যোনটো হ্যাবিটেটত আছে সেই হ্যাবিটেটত যদি আনফেভৰেবল কন্ডিশন হৈছে তেতিয়া হলে according to the duration of that unfavorable condition organism টোৱে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কিবা এটা কৰিব, either it will regulate or conform or migrate or suspend. In the long term, then তেতিয়া হলে তাহাঁতে কি কৰিব, short term আৰু long term লিখা আছে. If the long term is stressful condition, regulate আৰু conform. যদি তোমাৰ short lived হয় environmental condition টো কেদিনমানৰ কাৰণেহে বেয়া হৈছে, তেতিয়াহলে তাহাঁতে কি কৰিব, migrate and suspend. So ইয়াতে question কি আহে, long term stressful condition ত কি কৰে, short term stressful condition ত কি কৰে. When we talk about this two, no, regulate আৰু conform, NCERT ত এটা graph আছে আৰু সেই গ্ৰাফৰ পৰা বহুত questions are. এনেকুৱা এখন graph আছে, চাবা PDF of time. Something like this, right? এই গ্ৰাফখন NCERT বুকৰ পৰা question আহে, ইয়াতে কি আহিব পাৰে যে ইয়াতে যেনেকে conform, regulate, partial regulate লিখি দিছো, তাত কি কৰিব, গ্ৰাফটো দি দিব, A B C দিব, and you have to identify which graph tells about regulate, conform and partial regulate. So first is regulate. It is the maintenance of homeostasis. Hey line to sufficient explanation দিছে. So এটা organism এটা particular habitat আছে, all of a sudden unfavorable condition হৈ গল, so তাৰ ওপৰত কি হল যে that organism কি কৰে, it does not change with the environment, instead it maintains a balance within itself. That is what is called as homeostasis, and the organism is called as a regulator. The process is called as regulate. It is the maintenance of homeostasis by physiological and behavioral means like thermoregulation, osmoregulation, etc. মানে একদম shortত environmental লগত change নহয়. Regulators, organisms that are able to maintain a constant body temperature and constant osmotic concentration. They are also called as endotherms. Those who maintain a constant body temperature is called as endotherms. Information পঢ়িব লাগিব. What is regulate?
who is a regulator, endotherms ki bostu, right? Our examples, the word is homeostasis also, right? Our regulate ketia koribo, jetia stressful condition to long lived hobo. Next, the second is conform, right? So environmental condition নহয় যদি তাহাতে ব্যালেন্স থাকে তাহাতে সদায় একে টাইপে থাকিব কনস্ট্যান্ট বডি টেম্পারেচাৰ তাহাতক আমি কি কম ৰেগুলেট কিছুমান organisms আছে according to the environment they will keep on Ma'am. changing and those are ৰেগুলেটৰছ আৰু এণ্ডোথাৰ্মছ আকৌ বুজাকচোন মেম বুজি নাপালো মই regulators মানে কি যোনে বডি টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট করে ৰাখিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল হিউম্যান বিংস বা মেমেলস বিলাকে আমাৰ কি হয় যিমানে গৰম নহওক বা যিমানে ঠাণ্ডা নহওক আমি আমাৰ টেম্পারেচার মেইনটেইন কৰো নে নকৰো yes ma'am those are called as regulators আৰু এটা নাম endotherms here ৰেগুলেটৰছ আৰু এণ্ডোথাৰ্মছ একেই নেকি একে they okay are also called as endotherms একেটাই yes বস্তু ma'am okay এটা লাইনে মনত ৰাখিবা কনস্ট্যান্ট বডি টেম্পারেচার থাকিব homeostasis maintain কৰিব okay next is comfort these organisms cannot maintain thermal and osmotic balance examples some approximately 99% of animals and all plants etc they are also called as ectotherms regulators of কি কৈছে endotherms conformers বিলাকক কি কৈছে ectotherms right যোনে কি নিজৰ constant body temperature maintain কৰিব নোৱাৰে according to the environment keeps on changing তাহাঁতক কি বুলি কম conformers next we have something called as partial regulation বা partial regulators organisms that have the ability to regulate up to a certain limit beyond which they cannot word to কি কৈছে partial no তাৰমানে আধা আধি তাহাঁতে কি কৰিব এটা জেগাত আছে সেই জেগাত environmental condition to unfavorable হৈ গল maximum try কৰিব to maintain a balance in their body temperature right এটা certain limit লকে তাহাঁতে পাৰিব তাৰ পিছত they will fail and they will become conformers that is what is called as partial regulators initially regulate কৰি থাকিব normally থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব পিছত আৰু নোৱাৰে আৰু তাৰ পিছত তাহাঁত conformers they will change according to the environment that is called as partial conformers sorry regulators তাৰে example দিয়া নাই চাগে নে দিয়া আছে নাই দিয়া partial regulators example ইমান importance নহয় কিন্তু আপোনালোকে লিখিবা partial regulators example ground squirrel shrews etc ইমান questions আহা নাই যদি খালি conformers আৰু regulators question আহিছে আচলতে important এই গ্ৰাফখন okay so as we were saying that যদি environmental condition to long lived হয় তেতিয়া organism will either regulate or it will conform if the environmental condition is short lived অকমান কেদিনমানৰ কাৰণেহে হৈছে কেটামান মাহৰ কাৰণেহে হৈছে then either the organism will migrate or it will suspend its activities and whenever we are talking about migration obviously the best example is Siberian cranes question ahe migration ketia hoy long lived and unfavorable condition the short lived unfavorable condition short lived unfavorable condition examples bilak dia ase Siberian cranes very common locust আৰু salmon fishes egita example পঢ়িবা সদায় Siberian cranes ওপৰতে question to আহিব not necessary বহুত বিলাক organisms migrate কৰে migrate মানে they go away from one place to another কেতিয়া যাব যেতিয়া unfavorable হ'ব যেতিয়া favorable হ'ব they will come back to their original place that is what is called migration talking about the next point is suspend whenever we use this word suspend suspension of activities we always think of one word that is called as dormancy in terms of plants eta seed to germinate কৰিব নে নকৰে যদি favorable হয় germinate কৰিব যদি favorable নহয় তাহলে dormant হৈ থাকিব dormant হৈ থকা মানে কি তাহাঁতৰ activities কি তাহাঁতে suspend কৰি থৈ দিলে dormant for the entire lifetime up to a certain period obviously for a certain period
Suspension questions, examples like the assess what? Thick walls force bilage in and around thick wall এখন form কৰিব. That is one example of suspension. Hey, thick wall খন কেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়ালৈকে favorable condition নাহে. Hibernation, estimation, it's a word to obviously put in with their respective examples. Next, we have a word called as diapause. Diapause is a word related with only zooplanktons, right? Suspension under unfavorable condition and zooplanktons. Zooplanktons বিলাকে তাহাঁতৰ নিজৰ activity খিনি কেইদিনমানৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰাখিব. That is what is called as diapause. Suspend word to আমি generally plants for কাৰণে use কৰো. Dormant word to আমি বা dormancy word to আমি plant কাৰণে use কৰো. ঠিক তেনেকে diapause word to আমি zooplanktons কাৰণেহে use কৰো. Right? All these are example of suspension. So what I was saying is, we were talking about the environmental condition related with the organism. যদি প্রত্যেকটা environmental condition better হয় বা ভালকে থাকে, they will stay in that place, or else they will do certain things to bring adjustment to the area. According to the stressful condition of that area, organism এটাই চাৰিটা কাম কৰিব পাৰে, regulate, confirm, suspend, and migrate. Right? কেতিয়া কৰিব, we have discussed. Now, the next part is we have to talk about adaptation. চব কৰাৰ পিছত এটা particular জেগাত যে সি grow কৰিছে, grow কৰিছে. For example, if you're talking about the hydrophyte plant আছে, সেই পানীত যে grow কৰিছে, কিয় grow কৰিছে? Mesophyte ডালে কিয় grow কৰিব নোৱাৰে? কাৰণ hydrophyte plant ডালৰ এনেকুৱা কিছুমান conditions, এনেকুৱা কিছুমান adaptations আছে, যাৰ কাৰণে you can stay in that water body. So in short, what we know, for any organism to stay in a particular area, organism particular factors adapt কৰে. আর প্রত্যেকটো অর্গানিজমৰ নিজৰ নিজৰ adaptations কিছুমান criteria আছে, কিছুমান features আছে. Hydrophyte বুলি কোৱাৰ লগে লগে what is one adaptive measures বুলি যদি কওঁ, adaptive measures কোৱা sunken stomata থাকিব লাগিব, ঠিক cuticle থাকিব লাগিব, right? So এনেকে কি হয়, organisms বিলাকৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান characteristics থাকে, and because of that they are capable of living in that particular habitat. We have a word called as acclimatization, the gradual physiological adjustment. লাহে লাহে আমি নিজকে adjust কৰি লওঁ in that particular area. প্ৰথমতে গৈ পেলাই adjust কৰিব নোৱাৰো, লাহে লাহে কৰো, you get yourself acclimatized. That is called as acclimatization. Next is, while we are talking about adaptation, we have to talk about plasticity also. Very important. আমি আগতেও পঢ়িছো. Phenotypic plasticity. Phenotypic বুজি পাও. Phenotypic, genotypic. Phenotypic মানে morphological or bodily characters. এটা organism যোনটো habitatত grow কৰিছে, সেই habitatৰ accordingly demand যোনটো তাহাঁতে কিছুমান তাহাঁতৰ body change কৰিব পাৰে. That is what is called as plasticity. What is plasticity? The changes according to the environment that you do to survive, that is called as plasticity. Phenotypic plasticity, obviously, আমি bodily changes কিছুমান কৰো. Phenotypic plasticity, best example, heterophyly. If you remember that word, আমি morphology পঢ়িছিলো. Heterophyly মানে কিছুমান plants এনেকুৱা আছে যাৰ নেকি two different types of leaves in the same plant. And the best example to talk about is, দুটা example পঢ়িছো, এটা হল ranunculus, এটা হল coriander. Best example of phenotypic plasticity and also heterophily is ranunculus. Ranunculus is a water plant, hydrophyte. Ranunculus or কি মনত আছে? So when we talk about ranunculus plant, তাহাঁতৰ যোনটো part exposed, যোনটো water ওপৰত আছে, এইখিনি তাহাঁতৰ ডাঙৰ, right? It is broad and flat, right? কিন্তু তাহাঁতৰ যোনখিনি leaves, এইখিনি হল তোমাৰ above water above থাকা leaves খিনি, আৰু এইখিনি হল তোমাৰ submerged leaves বিলাক. Submerged leaves বিলাক কি হয় তোমাৰ dissected, কাৰণ পানী আছে, পানীত যদি ইমান ডাঙৰ leaf থাকে এইটো ফাটি যাব ন. So this plant or ranunculus have two different types of leaves. This is called as what? Heterophily, first point. Second, they are changing according to their habitat. পানীৰ তলত থাকিলে তাহাঁতে বেলেগকে আছে, পানীৰ ওপৰত থাকিলে বেলেগকে আছে. This change is called as plasticity.
And to be precise, it is called as phenotypic plasticity or changing with the environmental conditions. Right? Next, adaptations or pora. যিখিনি এইকেইটা word to কলো, what is adaptations? Okay. Next is phenotypic plasticity, acclimatization. এইকেইটা word কলো, তাৰ উপৰি এইটো part of important portion কি, the examples of adaptation that is given in your NCERT book. Kangaroo red set ওপৰত information আছে, গোটেইকেইটা point ইয়াত লিখা আছে, গোটেইকেইটা point important. Examples given in NCERT. First is about kangaroo rat. Kangaroo rat ওপৰত এবাৰো আহিছে যেন পাইছো নিজৰ. So kangaroo নেটে rat বিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ adaptation কৰে সেই জেগাটোত থাকিবৰ কাৰণে চোৱা kangaroo rat ক'ত থাকে ডেজাৰ্টত থাকে ডেজাৰ্টত কি নাথাকে পানী কম থাকে so তাহাতে এনেকুৱা কিছুমান কৰিব লাগিব যাতে নেকি waterless conditionত তাহাতে grow কৰিব পাৰে oh sorry survive কৰিব পাৰে right so what are the adaptations internal fat oxidation or second concentration of its urine তাহাতে urine to concentrate কৰে কিয় কাৰণে যিমান urine তাহাতে কৰিব বা urinate কৰিব সিমানে loss of water হ'ব so to minimize the loss of water what they do concentrate their urine first one second point is internal fat oxidation fat oxidation মানে nothing but fat breaking down তাহাতৰ খোৱাৰ কাৰণে যিমানবোৰ fats deposit হৈছে সেই fat তাহাতৰ নিজৰ বডিৰ ভিতৰতে তাহাতে ভাঙিব পাৰে that is called as fat oxidation. And why do they go for fat oxidation? Because whenever fat is oxidized, water is given out as a byproduct. So fats bilak tahate bhangi diye, oxidize kore, oxidize kare water release hoy, that water is used up by the organism again. These two are the adaptations that are seen in case of a kangaroo rat to remain in a desert. So এই দুটা point very important. Question আহিব পাৰে concentration of urine car characteristic. বা kangaroo rat characteristic গিটা characteristic গিটা কোৱা ঠিক আছে next is aquatic mammals thick layer of fat থাকে thick layer of fat hey word to important humans are part of our question ahe right humans at high altitude কি হয় body temperature body compensates low oxygen right যিমান তুমি altitude বেছিকে যাব oxygen level to কমি যাব oxygen level কমি যাব লাগিলে তুমি কি কৰিবা you have to do something you cannot die off you will try to breathe or respire more frequently right that make it oxygen লব পাৰা next people in higher altitude তাহাঁতৰ কি থাকে rbc count to বেছি থাকে humans are capable. Archaebacteria we have already read. Archaebacteria survive ekdom extreme environmental conditions. Your kind unique cell wall. Next is desert lizard. Lizards this one, right? What they do? Adaptation of carne, they do something that is called as behavioral changes. That is, have you heard a word called as basking? BASKING. Basking in the sun. মানে এই লিজার্ড বিলাকৰ যেতিয়া ঠাণ্ডা লাগে তাহাতে কি কৰে গাঁতত থাকে ন ডেজাৰ্টৰ গাঁতত থাকে সো গাঁতত থাকে যেতিয়া ঠাণ্ডা লাগে তাহাতে ওপৰলে আহে আৰু তাহাতে দে বাস্ক ইন দা সান যেনে সান ৰে নিজৰ গাঁত লৈ sunbath that is what is called as basking question ahisil ebar directly lizard e ki kore behavioral changes right need your question so this is the portion that we'll discuss today in the class next is would be in the next class adaptations I mean details of poribo laibo hydrophytic adaptation xerophytic adaptation etc and details so explanation ekhil loke ase just go through the pages aru kiba doubt ase niki utha আজি যোনখিনি pdf দিছো
but we have started the class with light donation of a lake. From that portion to this portion, go through the PDF and see if you have any doubts. Okay, another point, please listen. Aji tumalokok juntu video lecture forward korim. That would be, I think it will be lecture number 3 and lecture number 4 previously recorded. Okay, so lecture kita saba after lecture number 4 or after video lecture number 4, tate kisman questions ase. Mane in the video lecture itself. Okay, lecture number 4 to last or pine ketaman questions ase, hey questions kita koriba. Or questions kita PDF jot likhi sa nohoi, tate likhi loiba. Is the point clear? Lecture number 4 to saba, lecture number 4 or last part to saba, kisman questions korisu, ami kisman questions discuss korisu. Hey questions kin note down kori loba. Yes. Please take your time and see whether you have any doubts. Are you going through the PDF? Yes, ma'am. Okay. So do you have doubts? Students, eta kotha question, sexual reproduction with flowering plants or assignment discussion hoise nai? Yes, ma'am. Korilo no? Both the chapters, reproduction in organisms and sexual reproduction. Ma'am, bottom chapter to हुआ ना है, ma'am reproduction organism. Come to one I know. Second to hoise. Yes, ma'am. Okay.
So for those students who don't have doubt, they can leave. Ajay Kapar doubts আছে? Please ask. আছে নেকি doubts? নে পঢ়ি আছা? No, ma'am. Doubts. No. Okay. So I think that's all for today, right? Thank you. We'll meet on the next class. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.